Good morning, honorable members. Let's pray. Almighty God, who in your wisdom and goodness have appointed the officers of leaders and counter assemblies for the welfare sessions, whereby we only make determination of quorum by asking through the clerk of the assembly. So we'll start from the far end on my right for introduction. Thank you, Honorable Speaker. I'm Honorable Justin Rafiki Kaingu, Special Elect. Thank you, Mr. Speaker. Sir Moses Farah-Hakea, MCA Kibarani Ward. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I'm Ray Marukatana, MCA Sokoni Ward. I'm Honorable Mary Maneno, Special Elect. Asante Speaker. Mheshimiwa Hamis Jambo, Jilora Ward. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Juma Chengo na wakilisha watu wa Mnarani. Asante. Honorable Sophia Chacha, Special Elect. Morris Nzano, Kakuyuni Ward. Edward Zero, Mwanamwinga Ward. Honorable Betty Kache, Youth Representative. Lilian Vijenderwa, nominated MCA. Honorable Kalama Mbangome, Mwesa Ward. Shimalatua Ward. Thank you, Mr. Chairman. My name is Haron Teta, area MCA Shimalatua Ward. I'm Naftali Kombo, MCA Ruruma and the Deputy Speaker. Honorable Fondo, MCA Garashward, Deputy Minority Leader. Asante we mwenyekiti, mimi naitwa Elina Mapenzi, MCA mteuliwa. Honorable Peter Shehe, Jaribuni, MCA. Mheshimiwa Mariam Mkumbi, mjumbe maalum. Faith Jane Care, Special Elect. Honorable Ronald Kazungumbura, MCA for Chasimba, a member of this committee. Mheshimiwa Steven Baya Mwaro, MCA Gongoni Ward. Good morning, everyone. My name is Paul Charo, MCA Magarini Ward. Honorable Humphrey Mkadi, representing Marakaya Ward. Rose Baraka, Sabaki Ward. Umi Abu Muhammad, Special Elect. Hon Emmanuel Changawa, Dabaso, Ward Rep, member to the committee. Mwambire Mohammed, Bamba Ward, member to the committee. Hope all members have introduced themselves. Let's get introduction from the clerks. My name is Chauri Jule, committee clerk. My name is William Katana, principal clerk. Sorry, it is introduction for the secretariat. Because we are in the committee, they can introduce themselves. I'll give him an opportunity to introduce himself. Okay. No, just hold. Good morning, honorable members. Yes. Omar Chuvi, Chief Sergeant at Arms. Yes, Honorable Samson Zia, representing Adward. Karibuni.
Harold Sifa, Sergeant at Arms. Oh, sorry. Hapo kwa Morris. Kwa Morris, mana iko wapi wa Morris? 32. Abacha tuipata. I'm Clara Dama, Sergeant at Arms. Elijah Koima Mbire, Sergeant at Arms. Anakatai. Siko 51. No, just hold. You must be in record. Inakata. Wacha ende kwa mzee. Hebu kuja hapo kwa shehe. I'm Janet Tamina, Sergeant at Arms. Okay, honorable members, we are here today in respect to the meeting we had last week on Thursday, whereby we were doing an investigation in regards to the question Honorable Emmanuel Changawa Dabaso Ward had brought to the House, directed to the Committee on General Oversight. Last week Thursday, we had the CEC member for sports and the chief officer who came to the House. They had some documentation, but was not sufficient. So we agreed that they were supposed to bring all the required documentations by Tuesday, 28th November 2023 to the Assembly, so that can be made some copies to all members for them to analyze, so that by today, we were supposed to have the CC member, the chief officer, and all officers who are involved in the vote head 3111109 of the supplementary budget of 2022-2023. On Tuesday morning, we did not get the required documents that we had anticipated, but in the evening we got a letter from the county secretary. I would wish the clerk to read through the letter from the county secretary, including the attachments, so that members can understand, members of the committee can understand and make a clear resolution. Honorable members, we are here to make sure that we get the right information and make the right decision. We are not here with the purpose of witch hunting anybody or to fabricate malice, but we are here to uphold the rule of law, to adhere to the constitutional provisions. So there is no way we can make any other decision which will be going against any of the provisions that we are supposed to adhere to. That's why I think it is fair if this letter and the attachments are brought before you for you to make a resolution on the best way forward. It is not upon the chair to decide whether he can agree on the request by the county secretary or not, but it is the membership to make a resolution which will stand for, because I think that will be the most transparent way of handling such issues. It is easier when it is taken to the departmental committee, but when it comes to the Committee of General Oversight, I think you know the threshold is somehow high and it needs to be taken with a lot of seriousness. So let the clerk read through the letter so that members, you can also make your ventilations and suggestions before we make a resolution and make up of that. I think the resolution will be fair for that day. Clerk, please proceed. Thank you very much, Chair. On the 28th day of November 2023, which was on Tuesday, the Office of the Clerk received from the Office of the County Secretary a letter which was dated the same day, and the reference is invitation to appear before the Committee on General Oversight
on Thursday, 23rd November 2023. That was the reference. The above subject refers. This office is in receipt of a letter reference number CGKLF GC SSSCCM Invitation Volume 2 Stroke 107 of 27th November 2023, requesting for support to obtain documents for submission to the County Assembly in respect to the tender for supply and delivery of branded sports kits. Whereas the County Executive Committee member in charge of youth and sports appeared before the Committee on General Oversight on Thursday, 23rd November 2023 at the County Assembly chambers, the department was unable to satisfactorily address the issues raised by members' questions that prompted the invitation. Part of the documents required were earlier surrendered to the Ethics and Anti-Corruption Commission upon request. We have written to the Commission via a letter CG KLF CS Confidential Volume 2 Stroke 6 of 28th November 2023 to avail copies of the documents for submission to the committee. A copy is attached for your information and record. In view of the foregoing and to ensure that the department is fully prepared to respond to the question raised, we request for an extension of the date for submission and appearance before the committee by at least 14 days from the date hereof. Your favorable consideration will be appreciated. This is signed by the County Secretary and Head of Public Service. The letters attached are as follows. This is a letter from the County Executive Committee member in charge of Gender, Culture and Social Services and Sports, Special Programs and Disaster Management, to the County Secretary. This letter is dated the 27th of November 2023. It was requesting for support to retrieve and compile copies of documents in regards to purchase of educational aids and related equipment under vote code 3111109. So the letter indicates that the above matter refers that regarding the letter dated 15th November 2023 from the County Assembly with the reference number CAK Admin 3 Volume 35 Stroke 56 concerning the acquisition of sports equipment during the financial year 2022-2023 under vote code 3111109 herein attached, required the CEC Gender, Culture, Social Services, Youth and Sports to bring to the County Assembly all officers, papers, books, documents, and or records related to the matter. As a department, we are unable to access the files and unable to meet the County Assembly deadline. I therefore request your office to help us obtain the relevant files for purposes of availing them to the County Assembly, and further request that the County Assembly through your office grants us an extension of time to appear before the committee after 14 days. So this letter was signed by the CEC member in charge of Youth and Sports. So it also prompted the letter that the County Secretary had written to the County Assembly. There is also a letter that was attached from the County Secretary to the Regional Manager, Upper Coast Region, Ethics and Anti-Corruption Commission. The reference is request for copies of the tender documents for supply and delivery of branded sports kits surrendered to the Commission. That the above subject refers, the Commission requested for the above documents to facilitate investigation via a letter reference number ESCC MLD.6/15/1 Volume 4 into brackets 152 of 21st of July 2023. The County Executive Committee member in charge of Youth and Sports has received an invitation to the County Assembly to respond to a question raised by a member in respect of the procurement for supply and delivery of branded sports kits. As indicated in her letter, the letter that I just read, she has difficulties accessing copies of the procurement file. This is therefore to request your good office to allow the department to make copies of the said files for presentation before the County Assembly. This is signed by the County Secretary and Head of Public Service. Back to you, Chair. Thank you.
Honorable members, that is the letter from the county secretary and the attachments. I think you have heard clearly the contents and the intentions of the letter. So it is now back to you for your possible ventilation, and then we make a resolution to that effect. Make your request. Yes. Okay, imekuja. Asante Honorable Mheshimiwa Rafiki. Spika. Proceed please. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipea nafasi hii. Kwa mtazamo wangu, barua iliyotoka kwa County Secretary kuja ndani ya bunge hili ni mchezo kwa hili bunge. Nimeichukulia kama ni dhihaka, kwa sababu waziri na chifu walipofika hapa waliulizwa maswali, hasa kiongozi wa wengi katika bunge hili aliwauliza kuna taasisi yoyote ya serikali ambayo inachunguza madai haya, wakasema hakuna. Leo County Secretary ameleta barua ndani ya bunge hili akiomba apewe muda, kwa sababu kuna faili ipelekwa kwa anti-corruption waipate ndio waje walete majibu hapa. Sasa ipi? Na walisema hakuna kesi ambayo inachunguzwa. Hizi ni sababu tu za kujaribu kukwepa ukweli katika hii sakata hii. Mimi kwa mtazamo wangu huo muda ni mrefu. Ni mrefu sana. Akiwa alikuwa anahitaji muda zaidi, labda kwa maoni yangu angepewa wiki moja walete majibu hapa. But huu Mheshimiwa Spika nauona kama mchezo. Na mimi kama rafiki siwezi kaa ndani ya bunge hili nikiangalia maafisa wa kaunti wafanya mchezo kama huu. Hili jambo umma linaufuatilia kwa karibu sana. So mimi kwa maoni yangu Mheshimiwa Spika, huo muda ni mrefu na huu ni mchezo na si ukweli. Kwa nini ofisa aje adanganye bunge zima hili? Sababu inaonekana wazi kwamba majibu aliyotoa hapa wale maafisa waliokuja hapa hayakuwa ya ukweli. Kwa hivyo huo muda mimi ni mrefu. Kimtazamo wangu wapewe wiki moja walete majibu hapa. Na Mheshimiwa Spika, waje watueleze tenda ilitangazwa lini, walobitenda ni wangapi, ilipeanwa lini, malipo ya kwanza yalifanyika wapi, na directors walishinda ile kampuni, wa ile kampuni ni wakena nani? Kwa sababu nimeanza kuona kuna tashishi, labda hata hizo pesa kwa zilipwa kabla hii kazi haijafanywa. So mimi kwa mtazamo wangu ni huo. Na mimi Mheshimiwa Spika namaliza. Wiki moja iliyoisha Mheshimiwa Gavana aliapia mbele ya kamati ya bunge ya Senate kuulizwa maswali ya makosa ambayo yalifanywa na serikali iliyopita. Mimi sitakuwa tayari nikaenda ndani ya bunge hili nikitoka gavana aanze kupelekwa mbio kujibu maswali ya maafisa kwa makosa aliyofanya wakati mimi ndani ya bunge hili. Hilo mimi sitakubali. Nahitaji nikitoka ndani ya bunge hili nitoke na heshima wakati muda wako hapa ndani umeisha. Kwa hivyo huo muda ni mrefu, wapewe wiki moja walete matokeo hapa, majibu hapa. Na kama hawana tuchukue hatua kama bunge, sababu uwezo tuko nao. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Tete. Ngoje kidogo. Asante Mr. Chairman. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupea nafasi hii leo. Si kwa ujuzi wala maarifa ya kwamba tulofika hapa ni juhudi, ila ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na napenda kuchukua nafasi hii Mr. Chairman nikisemea kwamba sisi ambao tuko hapa ni wajumbe ambao tulitumwa na wananchi kuja kuangalia maslahi ya kaunti hii jinsi itakavyokuwa tunatetea wananchi. Na wale wote ambao tuliwaleta katika hali za kuwahoji ili wapate nafasi hizi za kwamba wafanye kazi katika gatuzi letu la Kilifi, tuliamini kwamba ni msaada kwetu sisi, watawakilisha wananchi vilivyo. La ajabu ni kwamba walipobahatika kupata hizi nafasi walijiona ni bora kuliko wale ambao walisaulika. Na huo haukuwa ukweli. Kunao wafanyikazi bora kuwaliko
ila nafasi hawakuzipata. Mheshimiwa, tuliwaleta hapa ili waje watupatie uwazi wa vile mambo yalivyokuwa katika isakata ya pesa za sports. Na tuliwahimiza siku ile ya kwanza wakija waje na stakabadhi zote ambazo zinahusiana na hii tendering. Na hapa waliapa ya kwamba kila watakachokisema hapa, waliinua Biblia na Qur'ani wakisema kwamba watazungumza ukweli mtupu. Sisi wenyewe ni mashahidi, walioyazungumza si ya ukweli. Kwa sababu mojalapo waliulizwa na Mheshimiwa Majority, Mheshimiwa Ibrahim Matumbo ama Ibrahim Athman, kama walikuwa kuna taasisi yoyote ambayo inawachunguza, na walisema hakuna. Leo tumefikia mahali tunaandikiwa barua ya kwamba kuna stakabadhi ambazo zimepelekwa kwa tume ya upelelezi ACC. Ninakataa, na nina hakika ya kwamba yale ambayo wanapanga ni mikakati ya kupenya kutafuta stakabadhi za uongo ili kuja kutuliza hili bunge. Mheshimiwa, ninasema ya kwamba jinsi ambavyo bunge hili wanajaribu kulidalilisha kwa mtazamo, hili bunge linaheshimika, na hatukutumwa hapa kuja kufanywa michezo na maofisa ambao wananchi wako wakitarajia huduma. Wananchi wamechoka. Hili bunge si la kwanza, lilikuweko, na waliotolewa walikuwa na imani ya kwamba tukiweka wengine kutakuwa na mageuzi ambayo yatakuwa yanasaidia jamii. Pesa ya umma isichezewe alafu tukachezewa na akili zetu pia. Ninasimama nikisemea kwamba uongo ambao wametuletea hapa kama bunge tukufu tusikubaliane nao. Ikiwezekana hii wiki ikifika siku kama ya leo, wawe wako hapa, wawe na stakabadhi, wawe hawana, sisi tutachukua uamuzi juu yao. Tunaangaliwa kwa umbali, lakini hata mbali na kuangaliwa na wananchi, sisi tuko hapa kama watetezi. Kwa hivyo ni majukumu yetu, tuangaliwe tusiangaliwe, kuona ya kwamba haki inatendeka. Kwa hivyo wao wakifikiria kwamba wako mahali ambapo watakuja katika mzaha, sisi hatuko hapa kimzaha. Tunataka kusimama tukisema ya kwamba kile kilichotuleta ndicho tutakachokifanya, na hatuko hapa kutafuta ubaya na jamii ama ofisa yoyote. Walete kile ambacho kinastahili na sisi tutaangalia, tukiona hakuna makosa wataendelea na kazi. Lakini kama makosa yapo, kama tunavyoshuku, sioni kama wana nafasi wala kuigwa tena. Naona wengine wataiga, kwa sababu haki ya umma haina walinzi wengine, ni sisi. Nasema asante Mr. Speaker ama Chairman kwa kunipea hii nafasi. Ninachukua hii nafasi nikisema wiki moja inawatosha. Wawe tayari, wasiwe tayari, huo muda unawatosha. Asante. Mheshimiwa Mwambire Mohamed. Thank you, Mr. Chairman. I stand to echo the same sentiments my fellow honorable members have echoed, that the officers who were here last week took an oath. And Mr. Chairman, you may need to guide us or the committee on how you can reward an officer who takes an oath and lies. Because these officers took an oath and they lied to us. It is very unfortunate to see that officers of the highest rank in our county government lies this honorable house. I stand to say that they requested for 14 days on the same day. And the committee saw it very fit that we don't give them 14 days, rather than we give them 7 days. They have sat at their comfort zone and find that they thought
through the county secretary, they could maybe take this house and lie to it again. EACC is in Malindi. It is within Kilifi County. It's just some few meters away from this house. It doesn't take them more than 10 days for them to travel from Kilifi to the EACC office to obtain documents. If true, these documents are at the EACC office, of which, Mr. Chairman, I can't agree with them that an office releases original copies to EACC such that that office remains with no copies of the same file to EACC. How could an office of a whole department release original copies of the same documentation without remaining with copies? That's a lie. So they should not sit in their offices and continue lying to us. We are here on a serious business. This is a matter that is of public interest. We want to see the way out on it. So I stand to support that. We are not going to give them 14 days. It's very unfortunate. We will only add them 7 days if the committee resolves. As per me, I say 7 days is enough, though we will be very lenient to them. Otherwise, we should have concluded the matter today, even in their absence. But because we are not witch hunting anyone, we are here to serve Kilifians. It will be of the best interest to give them 7 days. And this one, you should write a letter that will be clearly that when they don't come within the 7 days, this committee will proceed and make determination in their absence. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Edward, 0. Asante sana bwana mwenyekiti. Bwana mwenyekiti, mimi naona hii sakata yote ni mchezo tu wa paka na panya. Na nikinuku vizuri, juma lililopita siku kama ya leo, wale maafisa wawili walitisha wiki 2. Walete zile stakabadhi ambazo walikuwa zimetisha na kamati hii. Kulingana na hizo barua ambazo tumesomewa hapa siku ya leo, nafikiri majibu tumeyapata. Kwamba zile stakabadhi haziko. Kwa sababu barua ya kwanza ni account secretary akiwa anaandikia EACC kwamba apate stakabadhi. Cha kushangaza ni kwamba kama Mheshimiwa Mbire wa Bamba alivyosema, ile ni ofisi ambayo iko na accounting officer ambaye chief officer na iko na waziri. Itakuwaje hiyo ofisi iwe haina stakabadhi waziombe kwa account secretary? Na itakuwaje account secretary naye pia aombe stakabadhi hizo kwa ofisi ya anti corruption? Mimi naona huu ni kama mchezo wa paka na panya ambao sioni kama tutapata yale majibu ambayo tunayataka kupitia kwa maofisa hawa. Kimtazamo wangu, kulenga zile barua ambazo tumezipata siku ya leo, ni kwamba hizi barua, hizi stakabadhi haziko. Hatuwezi kuwa tumetisha stakabadhi kutoka kwa ofisi ambayo ni ya serikali ya county, na yeye pia bado atuambie kwamba stakabadhi hizo ziko kwa ofisi ya EACC. Sisi hatujaandika kazi ya EACC, au maofisa wawili waliandikwa kazi na county government. Kwa hivyo hii ni kama kupotosha bunge hili na pia kutuchezea akili. Venye ilikuwa tumesema kwamba siku hii ya leo waje watuletee stakabadhi na nikaa imeshindikana, mimi naona haina haja hata kupata wiki moja. Hiyo wiki moja itakuwa ni nyingi, kwa sababu hizo stakabadhi watazipata wapi? Already kwa hizo barua zao ambazo wamezileta, wameonyesha wazi kwamba hizo barua, hizo stakabadhi haziko. Kwa hivyo hata tukingoja tukiwapatia mwaka mzima, hizo stakabadhi watazipata wapi? Mnaona tu ni mchezo wa paka na panya kupoteza na wakati, na nafikiri bunge hili tuko na mambo mingi sana ya kufanya nini? Ya kufanya. Waheshimiwa siku hii ya leo wangekuwa na shughuli zao za kuhudumia wananchi kule.
Tumekuja hapa kwa sababu ya kuwaheshimu hao maofisa, na kwa sababu wameamua pia ni kama hatutanaona itakuwa ni kujidharau si wenyewe ikiwa tutaendelea kuwafatafata, na ule ukweli ni kwamba tumeshajua ya kwamba hizo stakabadhi hakuna. Mimi ningeomba mwenyekiti, hii siku ya leo tufanye tu maamuzi, kwa sababu nafikiri tuliwaheshimu na tukawapatia muda, na ilikuwa ni waje wao wenyewe tuambie ule ukweli. Lakini kwa sababu wameamua kwamba wakiona wakitupeleka kwa ACC ndio labda tutapata muda zaidi, mimi naona tufanye tu maamuzi siku ya leo. Hii sakata tuimalize siku ya leo. Asante. Honorable Hamisi, jambo. Asante mwenyekiti, mimi sitakuwa kiroja mpya kutengua yale yaliyozungumzwa na waheshimiwa wenzangu, bali nitaendelea tu kutia shime mahali fulani. Changizo yangu ni kwamba Waswahili wanasema njia ya mtu mwongo ni tatu. Kwanza anapozungumza uongo, kwa sababu waliapia katika vitabu vya Mungu na wakasema hawazungumzi uongo, na ilibainika kwamba walizungumza uongo. Pili, mtu mwongo anapoweka ahadi huhalifu. Wao wenyewe waliahidi kwamba ripoti zikuje, hazikufika kwa wakati, na saa hii wametaka muda zaidi tuwaongezee. Hii ni njia ya mtu mwongo. Na tatu, tunasema kwamba akiaminiwa huhini. Tuliwaamini kwa kazi hiyo wanaweza kusaidia wanakilifi, lakini imebainika kwamba hawataweza kuifanya hii kazi kwa njia inayofaa. Basi ikiwa masuala ni kwamba wanatafuta katika serikali ya katika kutafuta hizo faili katika ile ofisi ya uchunguzi, nafikiri haiko mbali na hapa, iko hapa tu Pine Court hapa Malindi. Sioni jukumu la kwamba siku 14 zote unatafuta nini hapa, hata bodaboda shilingi 50 waweza chukua kaleta. Linaloshangaza ni kwamba ofisi kubwa kama hii inaweza tekeleza masuala zote za kuhudumia wanakilifi, lakini la ajabu ni kwamba wanapeana faili yote, hata hawawezi kubaki na kopi. Haya ni maajabu ya Mungu ambayo tujaye kuyaona. Sasa ikiwa mwaka mmoja tu katika serikali hii document upeana zote, je, miaka 5 utaweza kweli? So langu mimi naona kwamba siku 14 ni kuchezeana na kupoteza wakati. Hata siku 3 tu ama moja yatosha. Waende wakachukue pale, wapigiwe kopi, basi walete hapa tuone. Hivyo inawezekana. Ndio changizo langu mwenyekiti. Honorable Ronald Kazungu Mbura. Asante mwenyekiti wa kikao hiki. Nataka kunukuu tena kwamba officers waliposimama mbele ya kamati hii walikula kiapo, na baada ya kula kiapo muda mfupi tu wakadanganya kamati hii. Kulingana na sheria, wana chairman ni kwamba lazima waweze kupata adhabu vilivyo kwa kufanya yale walifanya. Iwapo ni fine iweze kutolewa, iwapo ni kufungwa wafungwe ama washtakiwe. Lakini kusema kweli, yanayoendelea ndani ya bunge hii yanaleta aibu hata kwa serikali yetu ya kaunti kwa jumla. Wameomba wiki 2, nasi tunaona kwamba katika ofisi zao hakuna stakabadhi zile, na iwapo ziko ni gushi. Kwa kisheria tuwape wiki 1, Alhamisi ya wiki ijayo wakuwe hapa, either wana documents, hawana wafike, na wasipofika sisi kama kamati tutoe uamuzi wa kisheria juu yao wakiwa nje ya kamati hii. Sisi tuna uwezo wa kutoa mwelekeo ama decision kulingana na vile tutakuwa tumepokea hao Alhamisi ama ujumbe ule kutoka kwao. Kwa hivyo mimi binafsi na pia naomba kamati kwamba tusikubali, tuunge mkono
kwamba wiki ijayo Alhamisi wakwe hapa ili tumalizane na hili neno na tuendelee na shughuli zetu za bunge na kuhudumia wananchi wetu wa Kilifi. Asante. Honorable Mariam Mkumbi. Asante sana mwenyekiti. Mimi nasimama hapa nikiwa na mshangao pamoja na wasiwasi mkubwa sana kwa hili jimbo letu. Kwa sababu kama maofisa walipokuwa hapa waliulizwa kwamba kuna pengine wameshtakiwa mahali popote kuhusiana na hili swala ama hii sakata ya milioni 35, na waziri na chief ofisa wakasema hakuna. Inawezekanaje mshtakiwe lakini wenyewe hamjui? Sasa nikiangalia hivi bwana chair, nataka kuungana na bwana Ziro kuwa huu sasa umekuwa mchezo wa paka na panya. Tunataka kupelekana huku na huku bure, lakini sioni kama kuna stakabadhi zozote. Na hata kama wanataka kutafuta stakabadhi gushi, haina haja ya wiki mbili. Hata kuanzia walipotoka hapa mpaka kufikia leo wangekuwa wako nazo. Kwa hivyo mimi naona pia hizo wiki mbili ni nyingi sana kuwapatia hawa maofisa, kwa sababu tayari ni kamba wiki mbili zishapita. Kuanzia tulipowaandikia ukiongeza na ile wakaja hapa, si ndio? Na mpaka leo mimi sioni kama wanaja wakati wowote wa kutafuta stakabadhi. Na kama ni hiyo EACC inavyosemekana iko hapa Malindi, Kilifi na Malindi, inachukua muda gani kupata zile stakabadhi? Nafikiri bwana mwenyekiti, hii county sahihi mimi kisimama nina uoga kuwa haiko mikono salama. Kwa sababu kama chief officer na waziri ambao sisi kivyetu ama kisheria hawa ni watu ndio watakamsaidia gavana wa jimbo kuendesha hii serikali, na hali ni hii nilioiona, kuna hatari kubwa sana. Niko na wasiwasi mkubwa, na pia wale wananchi ambao wanafuatilia lazima washangae sana, kwa sababu kama hawa watu ndio tumewakabidhi hii county na sisi tunasema tunataka hii county iende mbele, mimi sioni kama tuenda mbele. Mimi naona tunarudi nyuma ama tumeweka gear ya kurudi reverse, bwana speaker. Kwa sababu mtu ambaye amethaminiwa na amekabidhiwa jukumu kuu sana, waziri, chief officer ambaye ndio accounting officer, lakini haelewi katika ile department yake kuwa walikuwa wameshtakiwa EACC, si ndio? Mpaka wa county secretary ndio andike barua kuwa wanatafuta stakabadhi huko. Bwana speaker, mimi namalizia nikisema sioni haja ya kupeana muda wote. Haya maswala tushayaelewa, ni kuwa kulikuwa na mchezo katika hizi milioni 35, ni tuweke uamuzi tu sisi, manake sisi sasa wananchi ndio wanatuangalia. Hapa hakuna cha muda. Asante bwana speaker. Honorable Zia. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi ambayo mweza kunipa. Kwanza sisikii vizuri, lakini mtakuwa na mimi kidogo tu kwa muda huu. Pongezi sana Mheshimiwa Spika kwa kuwa number 1 Kenya mzima kati ya speakers wote. Asante sana. Lakini hapa ni mwenyekiti. Hata Kenya mzima ndio wa kwanza. Yes, Kenya mzima. Pongezi sana venye ambavyo unarani hii bunge. Haya. Nimesimama hapa Mheshimiwa Spika nikiwa niko na huzuni kubwa sana. Mtu ama waziri, chief officer amechukua kiapo hapa na akaahidi ya kwamba hataongea uongo, ataongea ukweli, tena ukweli mtupu. Mungu msaidie. Wow. Baada ya dakika za kuhesabu mtu anadanganya. Mheshimiwa Spika,
Hata hiyo barua mimi sijaiona vizuri, lakini hiyo pia nayo ungepata kwamba ni ya uongo pia hiyo ambayo umeandikiwa. Saa hii katika hao maofisa wa Kilifi County, hasa executive, siwaamini tena. Licha ya hiyo barua ya county secretary, hiyo pia nayo huenda ni ya uongo. Ile ripoti ya waziri ilikuwa ni ya uongo, na hata watakubaliana na mimi ile kamati ya transport venye ambavyo tunaendelea kuhoji hao mawaziri hawana majibu kuhusiana na maswala ambayo yanakumba hii ndani ya Kilifi. Mheshimiwa Spika, kama hawa ndio maofisa ambao gavana amewategemea, nashindwa. Hili si swala la kuchekesha. Nahuzunika sana mimi. Nahuzunika sana mimi. Mheshimiwa Spika, kama bunge tunatakana kuwa ngangari na tuweze kuelekeza kwa mwelekeo ambao utaleta uongozi bora ndani ya hii Kilifi County. La sivyo, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tunajiaibisha sisi kama nyumba. Mheshimiwa Spika, mimi nitaunga mkono yule amesema 1 week, wiki moja, ili tuwapatie, ili ule ukweli wao ama uongo wao ambao wako nao waje waudhihirishe hapa ndani ya bunge hapa. Mimi nilikuwa natamani sana wawe wako hapa ili tuweze kuwahoji kisawasawa, na usikose kunipatia nafasi hiyo siku, kwa sababu Mheshimiwa Spika, sahihi tangu juzi tunapongezwa jinsi venye ambavyo tulikuwa tunaendelea kuwahoji. Bunge sasa limerudi kuwa bunge, lakini huko nyuma bunge ilikuwa si bunge. Mheshimiwa Spika, nataka iende kwa record kabisa, na sahihi ni lazima waheshimiwa waweze kusimama na msimamo wao kama waheshimiwa ndani ya hii Kilifi County. Mheshimiwa Spika, ni lazima tuweze kuonyesha kwamba sisi tulikuja kutetea wananchi, hatukuja kutetea watu ambao hawajielewi. Mheshimiwa Spika, mimi ninaunga mkono ya kwamba tuwapatie wiki moja ili tukifika hapa hiyo siku waje wadhihirishe na sisi tuwaambie chenye cha kufanya. Mheshimiwa Spika, kama ni kwenda nyumbani wawe salama salamini, wakiwa watabaki ni kulingana na maamuzi ya bunge kama tumeona ukweli wao uko sawa. Kwa hivyo Mungu awabariki nyote, asanteni. Honorable Morris. Asante sana mwenyekiti kwa kunipatia hii nafasi, na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunamsha mzima na kufika katika kamati ya bunge. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Gavana alipowateua na kuwapendekeza na sisi tukaja kuwaidhinisha, Gavana hakufanya makosa kuteua maafisa hao, na sisi pia hatujafanya makosa kuwaidhinisha ili kuchukua ofisi na kuweza kufanya kazi kwa wananchi wa Kilifi. Kwa hivyo isichukuliwe kwamba maamuzi haya ni maamuzi ya kumpinga serikali ya gavana. Gavana alikuwa na nia njema ya utekelezaji wa kazi kaunti ya Kilifi. Wanayoyafanya yako nje kabisa na mwongozo wa gavana, nikiwa na ushahidi katika mkutano ambao nilikuwa nao na yeye wa suppliers, na nikamwambia ikiwa kuna ofisa yoyote ambaye anakuzuia kushika mkono kaunti siende, umlete bungeni na sisi tutampeleka nyumbani. Kwa hivyo haya ni maamuzi ambayo ni lazima tuyachukue kama bunge, manake kaunti yetu inaenda kuzama. Sakata hii Mheshimiwa mwenyekiti, nafananisha na mdudu ambaye huwa anakaa katika maji machafu, maji ambayo hayatembei. Kwa Kiingereza anaitwa paramecium. Lakini huyu mdudu yuko na manyoya anaitwa silia. Sasa huyu mdudu silia akipiga zikienda nyuma anaenda mbele, na akipiga mbele anarudi nyuma. Ni kwamba gavana anajua kwamba tunaenda mbele, lakini kumbe tunarudi nyuma kwa sababu ya maafisa ambao wako ndani ya ofisi ambao hawafanyi kazi zao.
na hii ni huzuni kubwa sana, huzuni kubwa sana. Na hawa maofisa iwe ni kielelezo na wale wengine, kwa sababu ni madharau makubwa kula kiapo halafu unaanza dakika ya kwanza hadi unamalizia na uongo mtupu. Ni ishara wazi kwamba hawajielewi, na kama wanajielewa ni makusudi, kwa sababu walikuwa wanajua wazi kwamba walipata barua ya kwamba kuna asasi ya kisheria ambayo inawachunguza juu ya sakata hii ya mambo ya michezo. Sisi hapa tunalilia wodi zetu michezo kule mashinani, na tulikaa tukaweka milioni 1 kila wodi ili tuhakikishe kwamba mambo ya michezo yanaendelea vizuri kule mashinani. Kwa hivyo hatuko hapa kwa mambo mengine, na kama walishindwa kuleta hizo stakabadhi, basi ni kwamba wameshindwa na kazi. Ni wazi kama hakuna stakabadhi ambazo zinaonyesha wazi kwamba vifaa vimenunuliwa na hakuna, na wanasema sijui wapatiwe muda upi ambao kwa hizo ofisi hakuna hizo stakabadhi. Mimi nataka niwaambie hivi, na hili bunge ni bunge zuri, lilianza vizuri, sio kwamba lilianza vibaya, lilianza vizuri kumrekebisha mheshimiwa. Limekuwa bunge toka siku ya kuapishwa mpaka sasa hivi ni bunge. Ni maoni tofauti tu ambayo kila mtu ana haki ya kuchangia. Kwa hivyo bunge wana Kilifi liko salama toka mwanzo mpaka sasa hivi, na maamuzi ambayo yanaendelea ni maamuzi ya kuwalinda wana Kilifi. Na nikimalizia mimi nikiwa mwenyekiti mdogo wa jinsia, utamaduni, vijana na michezo, ni aibu kubwa sana, ni aibu kubwa kuhoji maofisa hawa. Tuliwahoji katika kamati yetu na maswali tuliwauliza yalikuwa rahisi sana. Je, mnaingia kwa ofisi hamtakuwa kama hao wengine ambao wana ubadilifu? Na wakasema kwamba watakuwa sawa. Wao ndio wa kwanza wameonyesha ubadilifu wa hali ya juu sana. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kwamba maamuzi ambayo mimi niko nayo, unajua mimi niko ule mrengo wa Kenya Kwanza. Mimi maamuzi, hata kama hautakuwa na yale mambo matatu, lakini tuwe na mambo mawili haya. Ya kwanza waondoke katika ofisi ili stakabadhi zitafutwe ziko wapi, kwa sababu wakiwa wako hapo na stakabadhi wazioni, kuna watu wanaweza wakazitafuta wao wakiwa nje. Halafu zikishapatikana, asasi maalum za uchunguzi zifanye kazi yake, wakipatikana waende nyumbani wakapumzike, mbali na kuanza kupotezana muda na wananchi wanaumia. Na hawa, Mheshimiwa Spika, kuna wengine pia wanajaribu kuchukua mamlaka ya bunge, wanazunguka huko, sijui wanavunja kamati ambazo tukuja tukapitisha hapa za basari, wanavunja. Na sisi ndio wenye mamlaka ya kuvunja hizo kamati kama zina makosa, lakini wao wanaingia huko wakivunja na kujifanya wanagawanya, wao ndio wanahusika na oversight, wanagawanya basari. Hawa pia tunahitaji kuwaita watuelezee walipata wapi haya mamlaka ya kuweza kuingia mitaani na kuvunja kamati za basari ambazo tulizipitisha sisi hapa kwa bunge, ili kwamba hii county ijulikane sheria inatungwa hapa kwa bunge na lazima ifuatwe na kila mmoja. Kwa hayo, Mheshimiwa Spika, asante sana, na naamini hii county, nilisema wakora wote watahama kufikia mwisho wa huu mwaka, na mwaka ujao itakuwa salama. Asanteni sana. Honorable Kalama Ngome. Thank you, Mr. Chairman. I know whatever verdict this committee gives is binding. I have heard that they cannot retrieve the documents. That's a shame. A whole department cannot retrieve the documents. Mr. Chair, that is an indication of incompetence of the worker in totality. Finally, Mr. Chair, for this house to be respected,
Mr. Chairman, we have to stand firm on our findings and necessary action be taken. I'm in support the department to be given just a week so that we can finalize everything that is ahead of us. Thank you. Honorable Juma Chengo Thoya, JC. Asante mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi kusema jambo kuhusiana na mambo haya yanayoendelea. Kwa kweli mwanzo naomba kuchukua nafasi kushukuru bunge hili, manake sheria zote, mamlaka yote ambayo tumepatiwa na jamii kisheria sasa tunatekeleza. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimeshangaa sana. Hii ambayo tunaizungumzia ni bajeti ya 2022-2023 ambayo kama nitakuwa sijakosea ni ya kitambo sana. Sasa hata tunaingia 2023-2024. Makaratasi hayo hayaonekani. Jambo lingine, hata wale mama mboga pale nyumbani, ukimwambia alete kitambulisho yake analeta photocopy ile nyingine amezuia. Itakuwa maafisa hawa ambao wana tajriba na usomi. Sasa hii mimi naona ni kuchezeana. Lakini ninashukuru tena na ninaunga mkono na kupongeza kwamba sasa tumeweka ile mwelekeo ya bunge hii itakuwa haiendi tofauti, itakuwa inaendesha mambo yake tofauti kinyume na vile ambavyo walikuwa labda bunge limezoeleka. Sasa hivi kama vile mwenzangu amesema, zile ngambo nyingine, zile taasisi nyingine, zile department nyingine na uhakika watafanya kazi kulingana na sheria. Wakati ule yale mabunge yamepita pamoja na zile taasisi, ilikuwa baada ya miaka 5 ndio wanachunguzwa kwamba kulikufanyika hivi, kulikuwa hivi, ilikuwa wakati ushapita. Sasa hivi wale tumewahoji hapa wakasema wataendelesha vizuri. Hata mwaka mmoja haujapita itakuwa hivi, ikiachiwa miaka 5 hii Kilifi County yetu itakuwa iko wapi? Sasa mimi na uhakika wanasema wanatafuta stakabadhi, lakini pengine stakabadhi peke yake, hata miungu inatafutwa. Huenda ikawa inatafutwa ili makaratasi yapatikane sawa, lakini wakati tukawapatia mwaka mmoja na kuvunda halina ubani. Na Waswahili pia wakaondoka hapo hapo wakasema kwamba mdharawe biu hubiuka. Waziri walivyosema angepatiwa wiki moja, kama siku 3-4 hivi tukaja hapa, na sisi tutakuwa vile tumesema hatuendi hati kwa sababu ya hapa ama pale ama kutafuta mtu. Tunalengana kulingana na wajibu wa sheria. Sisi tutaweka recommendation zetu, baadaye tutazipeleka pale ambapo zinastahili na ukweli wa mambo uweze kubainika, ili tuangalie mambo mengine. Kuna mambo mengine kule. Kwa hivyo mimi naunga mkono hao, nafikiri ni ile miungu mengine kama ni mababu ama nini, lakini kwa hivyo mimi ninaunga mkono tu haraka iwezekanavyo ili haya mambo yawe shwari kabisa. Asante bwana. Honorable Elina Mapenzi. Thank you, Mr. Chair, for awarding me this opportunity also to echo my voice. Honorable Speaker, I'm standing, Honorable Chair, I'm sorry. I'm standing to say no to the 2-week request and stand for a week, that is 7 days. Mr. Speaker, Mr. Chairman, we are used to see you seated as a speaker. Mr. Chairman, I have 2 reasons as to why I'm saying they should be given 7 days. The first reason is, first of all, I do not have faith with the response that was brought to this house. To me, I take it as a joke, a big joke to us, and even to the Honorable House, and even to the Kilifians. Mr. Speaker, maybe to ask a question, and should be taken to them, to ask them whether they brought us the original documents during their interviews.
the officers, did they bring the original documents? Saying so, I mean, the documents should be in their offices, even if the SSC have records, but they do not have the originals. So the documents should either be in the office, ama wawe hawana. Second reason, Honorable Chairman, those sports items, as we speak, already they were distributed, and they are still distributing them in the name of Governor's Cup, if I'm not wrong. Meaning the procurement procedures were followed to the letter, and the documents are in the office. If they request for more time today to avail to us the documents, I can translate this into another version. One, either they did not follow the procedures well, or they are cooking fresh details to bring to us, and false details. So, Mr. Chairman, the manner we dealt with Rosingoa and her team, and the NARIG management team, it is the manner that we shall follow to these officers. We want them to respect Kilifians, and we cannot sit back and watch few individuals drawing back the development of this great county. Thank you so much, Honorable Chair. Honorable Mkadi. Asante sana mwenyekiti kwa hii nafasi. Mwenyekiti, kulingana na vile tunavyoenda, nakumbuka baada ya kupitisha ile supplementary budget mwaka jana, hii pesa ilikuwa imetengwa milioni 35 kwa ajili ya kununua vifaa vya michezo vya watu wetu kule kwa wards. Na kufikia pale si tulitishwa mapendekezo yetu kama ni vitu gani tungehitaji. Na nafikiria wengi walipeleka zile listi zao, na baadaye haikuwa kwamba kila ward itapewa vile vifaa walivyokuwa wameomba, bali itatengenezwa tournament ambayo kwa hiyo tournament ndio sasa vifaa vitakuja kugawanywa. Na Mheshimiwa Changawa aliuliza lile swali kwa sababu aliona kwamba yale ambayo tulikuwa tumeelewana pale mwanzo sio ambayo yanafanyika. Na baada ya swali lile likaelekeza kwamba wale wahusika waitwe hapa, na walivyoitwa barua ilieleza vizuri kwamba walikuwa wanahitajika hapa, waje na vitu gani ambavyo ni tuje tuviangalie ndio tuthibitishe kwamba ni kweli zile pesa tuliziweka na walifanya kulingana vile ambavyo tulikuwa tumependekeza. Siku ile alivyokuja tayari tuliona kwamba ni kama hawakuwa wako tayari, kwa sababu huwa kuna taratibu za kupeana kazi ama tenda kwa wale ambao watakuwa wameomba. Na sidhani kwamba kutoka mwanzo wa kutangaza hizo kazi ama tenda mpaka wakapata yule mwenye alikuwa anastahili kufanya ile kazi, mpaka mwisho wakampatia ile barua ya kwamba huyu ndio anastahili kutufanyia hii kazi. Kazi ikafanyika mpaka pia vifaa vikaletwa. Sidhani kama hizo hatua zote ambazo walipitia hakukuwa hata na karatasi moja ya kuonesha kwamba kuna vitu vilinunuliwa ni kwa pesa hizi na ni vitu hivi. So ile siku ya kwanza walivyokuja baada ya kuitwa na hii kamati, tayari walikuwa wamethibitisha kwamba hawana vile vitu. Na cha ajabu ni kwamba hata ile list ambayo walileta ile siku, kuna mchezo ambao huwa naona huko kila mahali ambao ni mchezo wa mpira huwa wa football. Na katika ile list ambayo walituletea ilikuwa inakosa hata ile mipira ambayo ndio ambao tungeitumia. Na katika ile tournament waliotengeza tuona mipira ya miguu iko, lakini pale kwa ile karatasi ile mipira ilikuwa hakuna. So ni kuonesha kwamba hata ile karatasi walioleta siku ile pia walikuwa wamefanya kuitengeneza tu. Sasa siku njema huonekana asubuhi. Kulingana na vile mkutano wa kwanza tuliokuwa nao hapa, tayari tulikuwa tumeona hapa kuna uongo. Na kufikia sasa basi imeonyesha wazi kwamba huo uongo huko, manake kama waliomba wiki 2
ilikuwa ni warujuku ofisi wachukue vile documents kutoka ile siku ya kwanza wakianza kutangaza tenda kuendelea mpaka ile siku walipeana zile barua. Na imani kama wamempatia yule mwenye atafanya hiyo kandarasi barua ya kuifanya, huwa pia wana barua wamebakisha kule. Kwa hiyo kama tutawapea wiki moja, tutakuwa tunawapea sisi wenyewe kwa labda imani ya kwamba tunataka wathibitishe ni nini ambayo inaendelea. Lakini kiukweli hata labda leo tungekuwa na nafasi pia ya kutoa uamuzi kwamba tutafata mkondo gani, kwa sababu huo muda ambao tumewapa kutoka hiyo siku ya mwanzo mpaka hivi leo tayari ni muda mwingi. So mimi ningeomba kamati hii kama inawezekana hivi leo tutoe uamuzi ni mkondo gani ambao tutafanya. Asante mwenyekiti. Honorable Paul Charo. Asante sana mwenyekiti wa kamati hii kwa kunipa nafasi hii. Kwanza mwenyekiti, mimi nasimama nikiwa na mshangao mkubwa sana na masikitiko, kwa sababu juzi tulipokuwa mahali hapa tulikubaliana kwa pamoja ya kwamba wa viongozi wale ambao wahusika watafika siku ya hii ya leo kwa ajili ya kuongea na kuleta yale makaratasi ya stahili. Leo nikiwa nimekuja hapa alikuwa na imani ya kwamba watafika na hizo stakabadhi zote ambazo tuliziitisha katika bunge hili. Cha kushangaza ni kwamba leo wametumana barua ya kwamba wapewe muda. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba sikubaliani na hiyo barua vile inavyosema ya kwamba tuwape siku 14. Maana nilikuwa na imani ya kwamba wakija leo watatoa mwelekeo, na wale wananchi ambao sisi wenyewe tunahudumia, wale ambao walitupa ruhusa ya kuwaongoza, yale mambo ambayo wanayahitaji hasa michezo, vitu vyao wao watavipata. Saa hii tunaambiwa ya kwamba wanaomba muda tena. Mimi nasema kama Waswahili walivyosema ya kwamba njia ya muongo ni fupi. Ninaomba ya kwamba sisi waheshimiwa ambao tuko hapa tuwape ruhusa ya wiki moja. Watengeze yale yao ambao watayafanya, sisi tuko hapa tunawangoja, na wakileta hizo stakabadhi tutazichunguza. Kama zitakuwa ni kama zile za kupikwa kama zile za juzi, basi uamuzi sisi tuko nao. Kwa hivyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba ya kwamba tuwaruhusu, tuwape hii wiki moja. Wakija wakitupa ziko sahihi na vyombo tujue tutavipata vipi, vile ile 1 milioni ya kila ward, hapo tutakuwa tutaenda pamoja. Lakini kama itakosekana vitu kama hivyo, sheria ifuate mkondo. Asante. Honorable Faith Jane Kerr. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mimi naunga mkono zile resolutions wenzangu ambao wamezisema za kuongezewa muda wa siku 7. Lakini kitu ambacho nilikuwa ninaomba kukiongea ni hiki. Tuna maamuzi ambayo tunataka kuyafanya, ni sawa. Tuwafanye kama vile tulifanya wale wengine ambao walifuja pesa ya umma, ni sawa. Kitu kingine ambacho nataka tujue sisi waheshimiwa, kile kilichowafanya hawakupata yale makaratasi wakati ule, ndicho hicho bado kiko mpaka hiyo siku ambayo tutawapa hizo siku waje watuone. Manake kile kilichofanya hawakuzipata tangu mwanzo bado kiko pale pale. Ninamaanisha nini? Ninamaanisha kuwa this office is perpetual. Mheshimiwa Chair, utaniruhusu nichanganye lugha kwa sababu ya maneno mengine. The office of the chief executive committee member, whatever, it is perpetual. Kwa hivyo hivi hata tukafanya maamuzi ya kuwatoa, yule mwingine atakayeingia hapo, shida itakuwa ni ile ile. Kwa sababu gani? Hawa wameingia, hakuna makaratasi. Hata yule tutakayemweka, hii shida haitakuwa mbali naye, itakuwa iko pale pale bado. Kwa sababu ninaamini tatizo si hawa wanaofanya kazi. We have to see the big picture. Ni nini kile kinafanya haya yanafanyika?
Mheshimiwa rafiki amesema kuna uwezekano hizi pesa zimelipwa kabla hata hii mali kutengezwa. Sisi kama waheshimiwa maybe tunaweza sema there is that possibility. Lakini ikiwa kuna kitu kimenunuliwa na at first wameitwa na makaratasi wamekosa, hata tukawapatia mwezi mmoja, watakuja nayo hawa kama hawakuweza kuja nayo huo wakati wa kwanza. So what I'm trying to say is this. Kile kilichowafanya hawajayapata, hata hivi tukawaongezea muda mwingine zaidi hawatayapata. Lakini we as the house, ninataka tuangalie the big picture. Maybe there's a possibility the office is not the problem. Maybe kuna shida mahali ambayo ndio inakatalyze shida kama hii. Sisi kama waheshimiwa tunaangalia wapi? Kitu chengine mimi siwezi waambia maana sijui, na haya ni sisi sote tuangalie. There's an intervention here. Okay. From who? Mheshimiwa Chair, naomba mheshimiwa aliye kwa sakafu aweze kuelezea kamati hii, kwa sababu akituambia ya kwamba tuangalie a big picture na ofisi ambayo sisi hapa tuko hapa sote tumekaa kuiangalia na kuitazamia kwamba itupatie maelezo, anasema sio problem, then atuambie shida iko wapi. Akisema kwamba wale waliopale hata tukiwatoa wengine watakapokuja pia bado shida ni ile ile, inaonekana mheshimiwa aliye kwa sakafu anajua shida imetokea wapi. Atuambie kama komiti hii kama shida imetokea wapi. Asante sana mheshimiwa uliyetoka kwa sakafu. Mimi na wewe sote tuko hapa. Naweza sema sote tuko kichinjioni, na ndio maana tumekaa hapa kulitatua swala hili. Na ninataka mheshimiwa uliyetoka uelewe hizi semi za kizungu. Nimesema maybe. Inamaanisha nini kwa tafsiri? Inamaanisha pengine. Sasa nikisema pengine inamaanisha najua. Haya, mimi ninaomba kusema hivi mheshimiwa Chair. Ninasema tuamue yale maamuzi yetu, lakini tuhakikishe tumejua hizi milioni 35 kwa vyovyote vile tuzipate. Tufanye mbinu zote, lakini pia tuhakikishe hii pesa tumeipata. Ninajaribu kusema nini? Kuwatoa kwa ofisi si tatizo. Tatizo tunataka tujue zile pesa zimeenda wapi na zimetumiwa vipi. Na tena nimerudi hapo nikasema this office is perpetual. Iko pale, kuingie Mwarabu, kuingie Mzungu, kuingie Mgiriama, ofisi ile iko pale pale. Kwa hivyo likiwa hili ni tatizo, hata mwingine ninamaanisha atakayekuja litakuwa ni tatizo hivyo hivyo. Mimi ninasema sasa solution, nimesema tuangalie picha kubwa. Sasa najuaje na sote tuko hapa ndo tuiangalia. Kwa hivyo kwa hayo mheshimiwa Chair, mimi ninaomba nipakie hapo, lakini nina support wapewe siku 7 already. Kama hivi leo ni Alhamisi, tushawapa wiki moja. Tukiwapa hiyo nyingine tena, sisi tutakuwa tushafikisha hizo 2. Sasa kwa nini tuseme wiki moja na hiyo nyingine kama tunataka tuone Alhamisi sitakuwa wiki ya pili? Where is the difference? I'm resting my case. Asante sana. Najua waheshimiwa wengi lugha waliotumia ilikuwa ngumu hata mimi kuelewa, lakini waheshimiwa wacha tuendelee kwa sababu ya muda tuweze kumaliza. Mheshimiwa usiwe na hofu, weka umeongea kilugha kwa sababu wengi wamekwama pale uliposema kwamba ile picha kubwa. Hasa ile picha kubwa najua bila kuongea tunabaki kwa giza kidogo, kwa sababu ukitaka kutafsiri sana, kwa sababu tulikuwa tunaangalia ule samaki. Hasa ule samaki akiambiwa pale pakubwa inaweza tatiza kidogo, lakini wacha tuendelee tusikie kutoka kwa huyu msimamizi wa wachungaji ambaye anaitwa naibu overseer Moses Fraha Care. Sana mwenyekiti wa kamati hii siku ya leo kunipatia nafasi, japo kibonyezo nilikuwa nayo kibonyeza muda mrefu, lakini hata hivyo nafasi pia nimepata. Sitaki kwenda nje sana na yale ambao wenzangu wameyazungumza hapa.
Lakini kitu ambacho nataka kizungumza kwanza ni kwamba waheshimiwa ambao wako hapa siku ya leo walichukua nafasi yao na wakatengeza karatasi wa vifaa vya michezo ambavyo wangetaka kupatia timu zao kule nyanjani. Kuna kikombe ambacho kinaendelea ama zoezi la kikombe cha gavana ambacho kilele chake itakuwa tarehe 12 siku ya Jamhuri. Cha kunisikitisha mimi binafsi na wale wenzangu ambao tuko hapa ni kwamba vijana wetu wanacheza mipira wakiwa shanua. Na maanisha nini? Hata viatu vya kuchezea hakuna, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa kwenye zabuni imetolewa na wapate vifaa hivi ili kuendeleza vipaji vyao kule nyanjani. Hivyo vitu havikupatikana. Na hawa watu ambao walihusika katika kupeana zabuni hiyo na hata vitu vinunuliwe wako katika serikali, wako katika ofisi ambazo wamekaa na vitu vidogo kama hizi stakabadhi ambazo nikituonesha tu kwamba hizo vitu zilinunuliwa wameshindwa kutupatia mheshimiwa mwenyekiti wa kamati hii. Shida ni kwamba hawaendi kule michezoni wakiangalia wale vijana vile wanateseka. Hawawezi kukaa katika zile ofisi muda huo wote, na baada ya kuandikia barua kwamba tungewahitaji kufika hapa, walikuwa na wakati mzuri sana, wangetafuta hizo stakabadhi wakaja akatupatia. Ninaomba kama inawezekana jopo hili ambalo liko hapa kupitia barua zao ambazo wametuandikia, hata tungeenda wenyewe kwa EACC na tukapata hizo stakabadhi, kwa sababu ni hapa niko tayari kupeana gari yangu hata kama ni ile nyingine tuzifate zile bye. Manake ninachoamini ni kwamba bunge hili liko na mamlaka. Hawa watu hawawezi kutuchezea. Mimi watu wa Kibarani wamenichagua takriban watu 2000 na ili kuniamini kufika hapa kuwakilisha. Leo hii ninabeba mzigo ambao haukuwa wangu, kwa sababu kuna fedha ambazo tulizitenga ili hivi vifaa vinunuliwe. Mimi kitu ambacho kinanichukiza hasa, bwana mwenyekiti, ni kwamba utawezaje kupeana, kinukuu mwenzangu alivyozungumza, kitu ambacho ni tuseme original, usibaki na hata stakabadhi yoyote, na wewe ni mtu ambaye tumekupatia hiyo kazi utufanyie ndani ya miaka 5. Hilo ni la kwanza. La pili, baada ya kwamba wamekosa, wamengojea mpaka ile siku kwamba ni walete makaratasi hayo hapa ama stakabadhi hizo hapa, ndio wanaleta barua ya kuomba siku 14. Sisi hatukuja kuangaliana kwa vishogo hapa, sisi tumekuja kazi, na kama tumewaamini tukaweka kwa kazi pale, they should all behave the same as we are seated here. Mwenyekiti, for a benefit of doubt, ili hawa watu wasiwe na sababu yoyote kabisa ya kutuambia, mimi niko tayari kuwasaidia, kwa sababu inaonekana Malindi na Kilifi ni mbali. Usafiri nitapeana, hilo ni la kwanza. La pili, ikiwa inawezekana bunge hili la kaunti ya Kilifi liandike barua kwa tume hiyo EACC tukitaka hizo stakabadhi tupate. First, to confirm to us whether they have the original documents or it's just but stories from these people who are wasting our time, ili tujue. Nikimalizia hapa, bwana mwenyekiti, wengi kwenda mbinguni hawataenda, na watakapofika huko wakiniangalia wakinikosa, itakuwa si mbingu. Itakuwaje ule kiapo alafu utudanganye hapa hapa? Sisi si watoto wadogo, na kiapo kile ambacho walipo hapa ni cha kuheshimiwa. Kwa hivyo mwanzo watu waache madharau, kuheshimu nyumba hii, waiheshimu, na yale maadili ambayo yanaendana na nyumba hii lazima yafuatwe to the letter. Sheria ya Kenya iko tofauti. One remains innocent until proved guilty. And the seat that's seated on those offices are making them even to take long producing those documents. Why don't we give them an assignment to go and look for the documents before they go back to the seat they're sitting on and look for the documents? Because if they're in the office, seated, looking for the documents, they're not going to get them soon. The best thing for them, we send them to go and look for the documents because we need them like yesterday. I support the whole idea of giving these people at least 1 week
And if that week surpasses without the production of these documents, then we have no business with these people. I think they should automatically pack and leave, pave way for investigation and other things to follow. Thank you very much, and I still remain Mr. Moses. Now, to conclude on this, Mr. Speaker, sir, I'm sorry, Mr. Chairman, reading the mood of the House, we are reading in the same lane that we give them a week. Kindly pose the question for us. We close this chapter. I have 2 more members which I want to give them an opportunity. They have requested, then we conclude. Honorable Changawa. Asante Mheshimiwa Chair wa hii kamati. Nataka tu kuungana mkono na wenzangu yale mengi machache ambayo yamesemwa. Cha kwanza nataka niseme ya kwamba barua iliandikwa ikafika kwa department siku 7 baadaye ili wafike hapa. Barua ilikuwa ina maelezo ni nini walete, lakini hawakuleta. 7 days. Walipofika last week, baadaye wakaomba siku 14 ili walete yale ambayo walikuwa wamekosa kuyaleta. Na tukakubaliana hapa ya kwamba siku 14 haitawezekana, lakini tunapeana siku 7. Hizo zitakuwa siku 14, 7 days first na 7 days tulizozipeana. Siku 14 in total. Wamerudi tena, wametaka 14 days. So waziri want to rape us by force. Hiyo ndo ambayo anamaanisha ya kwamba we denied her 14 days to compare siku 7 akiwa hapa. Lakini saizi ameenda tena, amerudi anataka 14 days. So it will be 14 days plus 7 days. Kwa sababu tayari tumempea siku 7, tumempea siku 7 tayari zile alizoomba last week, ambao ni leo ilikuwa nafike, leo anaomba siku 14. So it will be 21 days. So raping us by force. So maybe baada ya hapo atakuja aombe maybe siku nyingine. Sawa, I will draw that. Mheshimiwa Changawa. Hiyo si lugha ya bunge. Na hata ukiangalia kwa Kiingereza kile cha kisawa, mtu akinajisiwa huwa hakunajisiwa kiraha, huwa ni amelazimishwa, sio? Kwa hivyo haingiliani. Kwa hivyo tafadhali toa hilo neno ili sawa ongea Kiswahili sanifu na tuendelee vizuri. Natoa ni sawa, lakini anatulazimisha kufanya kile ambacho sisi tunaona si cha sawa. Mheshimiwa Speaker, documents hazipatikani. Hawa watu nao hawapatikani. Pengine leo angekuja na wale watu, nafikiri kulikuwa na mambo mawili. Document alete na wale maofisa wengine. Wale maofisa nao hawapatikani. Leo angekuja akasema sikupata document hizi, lakini maofisa wangu hawa, then tujibizane machache. Tukisubiri pending zile documents zikuja. Maofisa pia wako huko, maybe hawapatikani. Chengine ambacho nataka pia kukiangazia ni kwamba katika barua yake aliyoandika kwa CS, waziri amehakikisha na yeye mwenyewe kuconfirm ya kwamba hizo document haizipata kwake. Kwa hiyo nisipatikane kwa CS. Lakini swali sasa, zile documents alizitable hapa juzi, zile figures alikuwa amezitoa wapi? Kama hizi documents hakuwa nazo, hajawahi kuwa nazo, maana hajui atasipata wapi, ndo akaandika barua kwa CS azipate. Zile figures alizozileta hapa juzi zilikuwa alizigenerate kutoka wapi? Kwa hiyo inamaanisha kwamba katika oath juzi, si kwa maneno peke yake kutudanganya, lakini pia kwa zile documents zilikuwa zimekuwa forged. Nataka niseme ya kwamba tuko na ruhusa ya kufanya kile ambacho tunaweza fanya kama bunge, kama wawakilishi, na kama ni kwa kuongeza muda ni sawa, tukikubaliana hiyo siku 7 haina shida. Lakini ijapo watatokelezea tena na kutaka siku zingine tena,
then nafikiri tutakuwa ndo tunachezeana. Kwa hivyo hili jambo liko very sensitive na linaangaziwa. Nataka niseme ya kwamba tuchukue ama tuvae viatu vyetu vizuri ili tuhakikishe ya kwamba hili jambo tunalifikisha kikomo kabla ya mwisho wa huu mwaka. Asante Mheshimiwa Spika. Honorable Oscar Wanje. Asante mwenyekiti kwa kunipatia fursa hii. Na mimi naona changizo yangu itakuwa moja kuu. Kwa sababu nyumba hii lazima ichukuliwe kama nyumba ya heshima mwenyekiti. Tukiwa tumekubaliana na kuafikiana kufanya jambo, linafaa lifanywe jambo bila pingamizi yoyote. Kuwapatia siku zingine zaidi, mimi siwezi kupinga Mheshimiwa Spika, mwenyekiti, lakini itakuwa ni kama kutudhalilisha. Kwa sababu ilikuwa wazi hapa, sahihi ile barua kuja kuipata kama inasomwa, imeelezewa vizuri ya kwamba hizi documents sahihi tunavyozungumza, ofisi ya county haina hizi documents, imeenda EACC. Lakini kuna jambo lenye ambalo ni fiche mwenyekiti na members, kwa sababu juzi tukiwa na maafisa hapa waliweka bayana kwamba hili swala haliko EACC. Sijui kama kuna members wengine walisikia tofauti na vile ambavyo mimi nilisikia, lakini hapa maafisa walikiri ya kwamba hili swala halijaenda EACC. So swali langu mimi kubwa ni kwamba kwa sababu gani barua leo itaje jambo la EACC kwamba documents zimeenda EACC ile hali hili swala lilikuwa halijafika EACC? Ni kitu gani fiche ambacho kiko hapa? Kwa hivyo mwenyekiti na members wote wenye ambao wako hapa, wakati tukijadili ile muda wa kupatiana, pia lazima hili swala liangaziwe kwa kina. Ikiwa watakuwa wanatumia njia za urongo ili kupata muda, itakuwa jambo si sahihi, kwa sababu tunanyima haki wale wanakilifi wenye ambao hizi pesa zinawahusu. Wale vijana wenye ambao sports kits kwa zinafaa wafikie, ni kuwanyima haki, na hili bunge litakuwa lifanye sawa kama hatutaweza kuweka strict measures katika jambo hili. Langu mwenyekiti tu ni kuomba, wakati tukijadili ni siku 7 ama ni siku ngapi ama wasipewe kabisa, lazima pia tuangalie zile changizo chembe za uongo zenye ambazo ziko. Na chembe ya uongo kubwa ni hili swala lijadiliwe kwa kina. Walisema haliko EACC na sahihi barua inatoka kwamba iko EACC. Na la mwisho Mheshimiwa Speaker na mwenyekiti, mimi langu ni ombi, kwa sababu sahihi ukiona barua kama hiyo imetoka upande wa department kwenda upande wa mwingine ambao ni county secretary, inamaanisha pia county secretary kuna jambo lenye ambalo anaufahamu nalo. Kwa hivyo kama ile siku ambao tumewapatia waje tena, itakuwa vyema kuasisitiza tena kwa barua ya official ya kwamba kila mmoja mwenye ambaye anahusika na hii sakata aweze kutokezwa hapa bunge ili tuwe naweza kuweka mambo sawa. Haitakuwa sawa tena tuwapatie muda waje nusu, waombe tena waje wengine nusu. Itakuwa ni kudhalilisha hii bunge na nini, tutakuwa tumeonekana kazi yetu imetufeli. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, kuwe na follow up letter yenye ambayo itawahitaji wote wenye ambao wanahusika. Ni hayo tu Mheshimiwa Speaker. Honorable members, there are some few issues which have cropped up which we think we need to look at. One, it is the issue of lying under oath, which we cannot make a resolution to it, but we believe that when they come back, they will give light to it. If not, then it is not upon us to decide what to do, because that is a very serious offense which is actionable by in law. So we cannot make a resolution to that. It is very clear. They gave every detail after they had taken an oath. And at the end they said, "So help me God." That is what they said. Let's believe that God helped them to say the truth. But if they said anything contrary, and it is established, then it is not upon us to decide. That is already something which is actionable in law. Second, I need to get a resolution from you on whether to give them 7 days or not, because there are some members who have said there is no need of giving them even an extra day, because if you give them a month or even a year, they will not get the documentation. And if you make that resolution, in case you make a resolution that they should take
the 7 days or the 14 days, then the county secretary should furnish this committee with the letter from the EACC, because he has given us the reference number in his attachment. But it will be fair if we shares a copy of the letter from the EACC so that we can understand whether EACC had written to the county secretary inquiring the whole file with the originals, or they wanted copies of the contents of that file. I think you understand, members. Because if maybe EACC wanted to get copies, then we'll know that maybe they were lying, because if they gave copies to ACC, they must be having the originals. And if maybe ACC wanted the whole file, why did they write to the county government? They could have come in the morning and asked for that file. So they will take the file without a copy. So if they wrote to the county government on 23rd of July 2023, it means that the county government was supposed to have made copies. If they wanted the original, they give them the originals, but they remain with the copies. That is what we expect. So I don't think there's any essence for you asking for my ID while you are writing, or you want to get my passport through a writing, and then I give you the passport without having a copy of it. I think that is not the prudent way of handling issues. So those are some of the things that we'll put in the letter, but the county secretary or the clerk, the county assembly clerk, was unable to write or to communicate back to the clerk without a resolution from the committee. So members, allow us to take a resolution, as many as of the opinion that the CEC and the chief officer be given 7 days. Say aye. As many as a contrary opinion say nay. The ayes have it. So as the matter stands now, is that the letter is going to be written back to the county secretary, informing him that let the CC member, the chief officer, all the officers who are involved in this issue which we are investigating, which is vote head number 3111109 of the supplementary budget of 2022-2023, avail themselves on Thursday 7th or 6th? 7th of December 2023 at 10 a.m. before the committee, so that we can get all the information. But before that, they should forward all the documentation as early as Wednesday next week, so that in the morning, so that members can get copies. We slip over the details, so that when we come to the meeting, at least members can be in a position to give, to share prudent issues that will assist us to get the right resolution. I have said that the list is Wednesday morning. That means they can even bring them tomorrow. So I think we have concluded, members, unless there's any other business. If not, then we adjourn. So the committee stand adjourned.